Welcome to another week of the KickChat podcast. Wagwan. Ngoja kwanza the champions speak, the champions of England speak, the champions in which of Europe. Hakuna. Next year, hii tumetoka number 2. Yes. Hii next time ni ya kuua. Next time ni ya kuua. Isipokuwa tu ni penalty mbele. Kama si penalty mbele munge defend the whole 90 minutes. Mimi nakuambia kitu moja, na nilikuwa nimekuambia before that went. One link. 1-0 was what it needed. But now we see tunaongelea how the story ya Champions imekuwa. Yeye like mmekuwa na a very good stretch, mmekuwa na a good season. Mmekuwa unbeaten all through. But now kuna master of parking the bus. Na yeye hii model ili work perfectly kwa because yeye alikuwa anaeka basi anapiga bao. Anaeka basi anapiga bao. Like molifunga hiyo bao at the 5th minute. Sindio? 6 minutes. Yes. Sawa. Hakuna venye munge defend hiyo like for the rest of the 85 minutes. Mbona mna defend 85 minutes? To defend or to defend? Like pull defend. You're not starting. Wasn't it a perfect defense? But ilikuwa ifika mahali game ilikuwa stay like tutotaka action. Ni finals my guy, ni finals. Tutotaka action. So kiasi number one. Kiasi. This team that you're playing against. Yes. Medium. Perfect. Crazy. Attack you. Perfect. You have a goal. You have the best defense. Kwani wanataka nifanye nini? And it is given. Wanataka nifanye nini? Muna borrow from Bayern. Muli na first leg ya Bayern venye ilikuwa. Si Bayern. Liverpool nikupe. In the second leg of PSG and Bayern. Yes. Did PSG defend? Walikuwa na 35% of possession. True. They didn't defend. Walikuwa defend like wakitafuta their hopes wafike final. Like to move to the next stage. You see, there's no next stage after finals. Like so, we be as fans of football, as fans of Arsenal, as fans of PSG, we expected more action. Because even pande ya PSG, we felt that because the first half, what gonna do? Because truly, like kuna time for like 15 minutes, ball ilikuwa pande ya Arsenal. Walikuwa na press sana, but ni kupress yenye hawapati a way through. Kwani wacha in all that game. Yes. Niambie zile moments uli feel PSG hapa tu wangeua. Hii ilikuwa ibaki. Actually wale miss chances. For me kuna 2 chances wale miss ilikuwa critical. Ile ya Akola ile ya piga nini ya 90. I don't know when siwezi kumbuka fit unless they go back to highlights tena, but they also after the penalty walikuwa pia another chance ya go ahead, but that hiyo iliisha, but game ilikuwa fit both ends were perform venye wanaweza from another side. I would say plus it was your first time in a very long time kufika finali. For last time ulikuwa finali ilikuwa 2-6. So iko hizo jitas mbili tatu za first things first tumego mbele like to go 1 up. So it is better to defend this scoreline at the moment. But from the fans perspective tulikuwa taka more action. Moja, you had it's the best attack. Yes. Versus the best defense in the Champions League. Yes. What else do you expect? My expectation is this was not Bayern versus PSG. You know, even in this game, this might have been the most interesting finals in a moment. Because after the last since 2018, hakuna teams mbili zimefunga. True. Everything has been nil. Mostly imekuwa nil. 1-0. Last time ilikuwa 5-0 at least. Inter, unasema performance Inter last time ilikubamba juu alipigwa 5-0. Mimi naongelea the last time Inter won. The last time Inter. Anasema kaya last time. Unaongelea sasa walikuwa nini? Unajua ni ile Arsenal tumeona mkiattack. The players are there. Yes, unasema so we expected the same display because of course no finals you're both good teams from
whatever side PSG and also you are good teams. Na pia nyinyi ndio mmemaliza number 1 in your league, you see. Na najua wataka kulifikisha but I don't know. So Lona, to expect the same momentum coming into this tournament. For me, the only thing that in December, maybe that final did not happen. Yes. On the times we had the ball, on the time we got the ball, on the time we needed precision from people. Hiyo time nisikuwa na Saka alikuwa anapata ball on those little instances. Yes. It's only what I needed. Nilikuwa nataka kushinda kambili road defense. Just shine your 1 minute. So there is Saka kuna shots kambili zenye hata iko make juu zinablokiwa and he's not playing more team sahi ingekuwa pass instead of a shot could have been better. Kuna pasi Martinelli alikuwa apige through. It was just a game of small margins even for us. If zilitake kamele Havertz the 6th minute kama hiyo, just needed that, and that was what was needed in that final. And for me, kaniuliza maybe kila mtu anasema you don't like, for me really proud of that team. Maybe the SMS is the only disappointment apart from Gabriel's one. Hata Gabriel sina uchungu sana. Yeye niko na uchungu sana. More of a defender niko. Hiyo is a 50 but yes, the technical. I don't get I felt that Madueke should have been more courageous to say naweza chukua penda pia mimi. I am that kind of a player now in this big game, instead of getting me a defender saa ingine. This is Let's talk about the penalty takers, Gabriel. Obviously, unfortunately, to miss the 5th penalty, put in a great performance. I know you had to take off a number of your regular takers as well. So how did he end up number 5? Did he put his hand up, or how did that come about? He wanted to take number 5. Obviously, we have prepared and trained this moment. Normally, the penalty takers will be Bukayo, will be Martin, will be Kai for sure. And we knew that if we go to extra time and penalties, the penalty takers will be different players. Still with the quality, when you got reps, take penalties in training, he doesn't miss any. But then you have to do it in this moment. We've been unfortunate not to have the same precision and efficiency that they had, and that's the reason that we haven't won it. This is not Sikuba. He's good. He's been the best defender we've had. But in penalties, he's not Sergio Ramos. And in the 50-50. Defenders, there was Sergio Ramos. You knew you wouldn't miss a penalty. We have seen other defenders missing penalties. But rest of all, it's big moments like that they define a player. And at some point, I believe, as much as the time conference when you at times that raining, he does a good job. But now, I think at big moments like that, really define what kind of player you and are. in moments like that, we have seen John Terry sleeping on them. As in, si mara kwanza, in World Cup, tuliona watu wakihata the last World Cup. So it's not something that is strange. It's just that at that moment, kuna players you expect, and sometimes it doesn't happen for you. But the courage, when you're the courage kusimama kuchukua is a whole other different level. And for me, narudia tena, proud of that team. Yes, ile ya 206 venye kila mtu anasema, we felt that my players ilianza kuwa Arsenal could not hold players. I believe for now Arsenal will of course hold and get more of better players willing to come for the team. Unaweza inflate your dough, but still unaweza sema kama we got Declan for half a price. Tupe tu mwingine atumind another. I believe Krafshela tunaweza mchukua ingekuwa tu ni si nani. Actually Krafshela, kama kuna player for me I'll disappoint was Krafshela. He wasn't there kwa hiyo game. Hiyo game alishikwa like yes, like defense, perfect defense. We expect come to na Fabian wafanye nini? What to expect? Hizo ndio game kwa chopo huko but truth be told, Arsenal from the beginning of the season, mpaka kwenye season imeisha, big up. I won't take that from Arsenal. You did your best. At the end of the day, kwa any competition lazima kutakuwa na winner.
and a loser. And unfortunately for the Champions League, it was your chances to be a loser. Hopefully next season, you can be bigger and better because the budget obvious. I am mkona 1 to 24 million pounds come through. Plus do obvious from the management mtaongezewa do ya transfer. So when umesema mtakuwa na better signings, mtapea players more contracts, better contracts. So players hawatoki sana sai. Ata manager anampea contract mpya. Of course. Amedu ikitu for amekuwa Arsenal for many years sai. Even 8 years. Yeah, so for tumeona kubuild how someone is supposed to be consistent, what to do, what kind of players to bring, what kind of mindset unafaa kuweka hapo kwa changing room, part of the command you do. So big up. Yes. Going to other champions. Yes. Hii masaa tutaki kuongelea teams that are not champions. I know, man. No problem. Tuongelea champions locally. Yes. You saw the mighty Kogalo for now pia wameshinda tu mara mingi. I think this is their 22nd time to win the trophy. I mean. Zile miaka zetu tumekaa bila. Bali hizo miaka zote tumekaa bila kikombe ndio pia wameshinda, but big up to Kogalo. Like in now, like they know how to make a team that is always winning. As much as continental football bado hawaja get the good players, but with SportPesa coming in, we believe tutakuwa na more chances za ku showcase our talent in continental. But coming back home, big up to even for me Kogalo. And even the when you mention SportPesa coming in, yes. And a 20 million payout for winning the league. Yeah. It's not what as in tunajua what teams do take by the time umelisha players till the end, but for where the league is at and the improvements zimefanyika with years and hadi watu wajailipua. At least those taingia mtaani sasa. Those taingia, the team will be able to try to do one thing for itself. The players pia waenjoy kwa nini wameshinda ligi. You get kuna pake hata kama stalipo mamita siwezi kukosa a few thousand. Yes. Miaka kadhaa alafu plus PPS zinanipatia chance ya kujibuild kwa better player. Ndio pia nikitoka nikikela compete na other people continentally to the same level. So hiyo pia ndio inafungua. Na wako tu fit. Ndio pia player atakatu kukaa fit ndio pia atoke and as the ball fit. Na pia with SportPesa na hiyo initiative wamepull, I think pia other corporates wakicheki how successful it has been, watakuwa tu pia mkono like yeah. So we'll sponsor this through this initiative. We shall do this one. Should do this because SportPesa wametoa I think 1.2 billion itakuwa spread over the next 10 years. So imagine tukipata other corporate wapeane the same amount over the next 10 years. So even so, juka tuseme ina team utapata tuseme asa utapata Emirates wamepeana kitu, Visit Rwanda kama saidia wamepeana kitu, Adidas wamekam kitu. So there's sijui kuna moja wanaji drink Chelsea tuseme Predator. You get to get partners in things, and hapo ndo team tu inaenda grow because most of it is Kenya tunajua more of it ni hata ball iko na hizo positive small but also not taking care of the players inakuwa pia haiwezi grow hiyo because the person who is aspiring aspire kuchezea kwa ile ligi yana aspire kutoka kweli. Hata kama hatafika Mayolo like outside Africa, atakuwa toke Kenya aingia, hata kama ni ligi ya South Africa, ligi ya Nigeria, ligi ya like kuna this other African countries zenye ligi zao ziko better na better payout, so wana prefer mimi nicheze huko maybe for 1 year nionekane nikuwe na good agent antoe tu you see. Yeah. So for me with that and if it keeps on improving, you know tunaombea hiyo pia you see venye sisi tunabaigi mbaba player wetu kutoka huko kwenda kucheza Nigeria, Ghana, South Africa, na pia sisi tutaka tukue na pia our players huku juu pia wage bill ina make sense you see. Pia hivyo ndio tuna grow football juu mse pia anatoka na another different style of football,
anakuja na introduce here. So you see that gelling and blending inakuja na something else. Because I remember before say Sofapaka wa go down because actually were relegated to NSL due to small financial pakule. Batoto wa Mungu walikuwa na very many international players because your time Sofapaka walikuwa their prime, walikuwa very many international players, right? Ilikuwa jani the investor alikuwa na dope, alikuwa na anaweza mkono nini, but tunaona sasa venye mambo yake iliisha, ndio hivyo baba Mungu ikaenda ikidisappear mpaka sasa hiyo wako NSL. Yeah, but that's football for you. Coming back to now, a bit of international in Kenya. Yes. Coach McCarthy amechukua squad yake ya kujaribu kucheza friendlies hapa as he's preparing. Yes. Nimeona kuna opinions that hii team iko na watu wamenunuliwa, hii team iko na ile siasa si ubonga tu ya Kenya. Okay. Rumor has it that ndio ucheze Harambee Stars. I really don't know about hizi local clubs, but rumor has it kuna certain numbers like kuna watu watano, hizi namba, hizi jezi ndio zivaliwe, lazima like you call for some cash ndio uweze kuchukuliwa. I don't know how that true isn't managed. It isn't pain butter to piga mtaa, but in the middle of these allegations kuna some truth in it, you see, because we keep on seeing the same people kwa wamekuwa called, so the same people give the same results. But Makate amekam na a new strategy and a pick people from different places, aletawa majuu ndio pia awape. Mimi na believe anafungua the nation to everyone. Labda idea yake sio as conventional as watu wamezoea, because watu wana believe tunafaa kuchukua more local players, but I think local to shake those to show what they can do. To pay a chance pia hao wenye wamecheza ball different wakamwa to show. Unaje fadhe? Mimi naona we are in a journey to CHAN. Yes. We are in a journey to CHAN. Yes. And in that journey friend is too for now. Na hii journey lazima niweze kujua which players I have before nianze kusema in the squad inaenda gani. In the main squad, in the nini. And in squad guys wanika sema ungeona at times England. Sema kama this time mwana kina Foden wameachwa, Palmer wameachwa. You will sometimes get that a player played very good, but kuna vitu zimefanya coach at this moment ni sinini ama kinataka kujaribu I feel you're not the best person, let me try ishara Kenya naweza fanya na wewe. So at the moment as he tries to get the best team, believe bado tumpe, si tumeamua kumpe chance. Thank you. Tumpe hiyo opportunity, make the same easy mistakes una make, hatuna uoga. Fanya this moment when you're not competing for anything. Get the good team. Afu the last time Kenya tulikuwa competitive match ilikuwa time ya Fabish. So you see, your time ya Fabish ilikuwa around 2002, 2004. So technically it's been like 20 years since we've been competitive to that level. Now tumepata mtu mwenye akona experience, thinking out of the box, doing something that sio conventional. Ndio tunasema allow him to do whatever ameleto Koikambi afanye. Na since hatukojua sijui mbona tunakasirika na hatucompete kitu yote for now. Hizi ni friendlies. Hata tuone tupigwe bao 10 ni friendly. There's nothing to lose. Ni coach sasa ana understand. Huyu at certain games he performs. Huyu you see ndio hivyo unasema tukifika hiyo time ya 2027 tuko na perfect squad. Hata the fact ni ball inachezwa kwetu na itakuwa very embarrassing tupigwe game zote home. Itakuwa inauma sana. Hata at least tushinde 2-3. Hata tukishindwa tutushindwe huko round of 16 huko. Unajua tukishindwa huko mbele na tuko home itakuwa like Makati alitafuta kusifiti for the first time in a very long time tumekuwa to that level. But sasa wanataka to change with the same people. Tumebe the same people tumekuwa
Olunga ni deadly stakata, but I think tushafika mahali tushamu overuse. I think kuna mali you guys miss, and mtamiss in this I'll talk ndaongelea in this concept. Brazil, Bebanima. Yes. Not the fittest, but a very good player. Yes. And a very good character. Ndani ya camp. And in that camp, kuna kitu you later. You could get another player would bring. Ningesema João Pedro is more fitter angecheza against Ghana. So let me get João Pedro instead of Neymar. But the experience that this player brings to the squad, hata kuna watu wakimuona wanacheza na huyu jamaa anacheza better. Weka fan as a filler. Coaches analeta go player, but you looking at that structure of that person, captain for the years, then kila time ni huyu jamaa ni goal scorer. Huyu jamaa has been the best player for Kenya in a moment since the Wanyama. Since Oliech atujeba striker mdeadly hivyo. Hiyo na ustakata. Ndio nasema akwe kwa camp, unajua akiwa kwa camp anachaguliwa sana mgezo, na kama ilifika mahali Portugal wale Karoro game kadhaa kando wakacheza ile squad yenye wali feel for now, but sasa unaona time imefika time ya World Cup ayapata call up ni aje you are needed, unanipata. So unaona wakati kasa hii venye to kwa makathi hii time ya ma friendly Olunga hata apige mambo yake. Kwani kuna striker mgani mdeadly kuliko Olunga? Lakini sawa. Gama ameanza kuonesha. Nini unataka mmoja instead? What are we? Ndio nasema sikatai Olunga anaweza come, but tuko kwa hiyo space ya we are giving other people also chance to showcase. Si Olunga, si hizi ni friendly utapiga sababu venye wajisikia. So Olunga anaweza anza kama hata kuwa effective, Ogama anaingia. So pia hata Ogama na Olunga wanaweza kaa bench the next game, other strikers wajijaribiwe. Si tuko idhaa ya friendlies. Then by the time tunafika final call up, si wewe kama kochare umeona niko na striker watano. So hapa even achukua striker watatu, achukua midwa 4, achukua defender watano. Like sir, hiyo ndio itakuwa my final squad. After umeshaona all your players when you come from various teams, umewaona wameperformia, so uko na umefilter out, so uko na cream de la cream. So hiyo ndio your perfect squad plus Olunga. Umenipata? Bado sio pale because niangalia friendlies in every other team that we see. Yes. Unless your best players has an injury, is usually in that squad. Sikatai. England captain. Kuna siku unaweza Harry Kane. Haizi acha Harry Kane. Unless akona 9 injury. Call up ya hawa. Call up to the camp. Kuna wacha game kuingia. Kuna call up unaweza hata wao. Hawezi hata, but really pia hiyo wakati ya Euros na Copa America na pia hizo times of friendlies kuna game hasa but kwa camp. So mimi sina issue ya kina Olunga na the rest senior player kwa camp. Mimi hiyo sina noma, kwa camp wapewe chance pia hao ndio pia mmekam pia itakuwa wrong umekaa ndani na ndio utapewa chance. But tumekaa time kulikuwa na ile tona ya Namibia ni game 6. Hawa jamaa hata wakipewa game 2 si wako sawa. Hawa ma players tuna grow. Wapewe hizo game 4. Ni friendlies bro, ni friendlies. Already tushajua Olunga ni deadly. But sengine tunasema that it's a friendly, but it's not really still true. Because still, even if I want you to do mistakes, I still want to get the best I can get out of these things. So siwezi acha impact players wangu ndio hata pia wewe naweza kutoa nirudishe ule jamaa anafunga mabao awaoneshe. Kwa hiyo game nataka ulearn pia wewe. Uta learn from wewe kujifanyia, uta learn from kuona venye ama nikicheza na experience nika to get, let's say I'll go from a young player like Miles Kelly. Yes. To get the opportunity unacheza Ghana, unashinda Ghana wakubwa. Kuna siku tu mmoja watakuwa so ndio time yako. But bado hujafikia level
najaribu kukuleta but kuna level bado hujafikia Saka bado. But Saka hayuko na wewe ndio let's say kwa hii game ndio the senior most player ama uko among senior ama ucheza hiyo position. Siku yako imefika. It comes like that. For me, as we go to that league, what was it tense? Penny coaches time yake. Wacha kushinda tukitaka kumwambia au players tunataka hata hapana. I think ni ile time ya we all want to be coaches. In a squad that haujui kwa nini coach ametoa huyu player ameanza huyu anajaribu kucheza position gani, but sasa mimi nasema hapana, wewe huyu ungecheza huyu ungekuwa hivi. Sio ndo jaribu kikosi kidogo tu pale ya mtani. Unaweza kisangola ni kazi. Iko na pressure. Kuko tare na ukuwe na school kwanza, school kali ni kazi juu. Day in day out. Kenya ndo nimeona hiyo tabia tunapiga zoezi siku 6. So daily unaona upse akidevelop, so utamuona leo kesho unjue kwa certain labda pressure fulani ikikam ndio anatokelezea ama pressure ikizidi uplayer na adidimia kiasi. So with such interactions utabuild do something pole. Sasa tumesema players do ama kufanya practice 6 times a day. Yes. Nataka kutoa sasa from the Kenyan football towards a coach. Yes. Mwenye I think it was Semenyo who was being interviewed saying Andre Iraola kuna time after ingia Bournemouth that hakuna off day. There is no off day. But where from chenye umeona na Iraola na chenye amefanyia Bournemouth transform hiki kikosi from kuchezea middle table to for the first time sai watacheza European football next season. But ninajua nini hiyo like ndakusukuma hadi ukue the best version of yourself. Sasa nashangaa. But yes, it took a moment, it took time. I think still even right now in Bournemouth, I think ukisikiza that interview from Semenyo, yes, they still do that. There are times hata watamwambia this week you don't have a day off. Ulicheza Saturday, Sunday go practice, kata ni 1 hour hivyo. Every day you are practicing, and because of that system. Now we go to Liverpool. How is come now to Liverpool? Liverpool wameamua sana a very big squad, a very expensive squad. After lot has gone home after winning at least one Premier League. The second season wasn't really easy for him. Kuna closing statement ya Mo Salah before actually yeah na Mo Salah like this atakuwa kiona football sometimes it goes lasha kwa ndani, it becomes is what it is, man. But Slot, let's talk Slot for a moment and Iraola. Slot ameachia mjamaa squad kubwa sana. Will he manage to control the egos of that? Because we are anapatana better players than he used to manage that or not. I believe if somebody looks at it around, hata kama is not been managing a big club, that is Bournemouth. The players, the teams he was playing in, because he was in the 2008-2010 squads for Spain, in the first team, playing the right back. So it is simple anakuja kuona na big players for the first time. Then coming now to Liverpool, it's all about nilikam nikauzia sera mnajua kanafanya hizi vitu. And this is my style of play, because he has a style of play. Na anakaka nani Amorim. Yes. He has a style of play. So he has to implement it. Lazima mtampea watu hiyo lazima mtampea. And the good thing about Sangene people, good players, some of those expensive players, is that kwako inaweza take a time to adapt, but because you are good at something, unapata it becomes a bit easier to adapt to that kind of play. Juu akikataa Liverpool tena tunarudi tena kutafuta coaches next season. And waliata on Xavi
Xavi going to Chelsea. Yeah, so I don't know your dynamic itawakaje, but to stick around Liverpool because Iraola coming to Chelsea to Liverpool, that means that anafaa kumake sure Liverpool will go like next season will be champion. Pia wanafaa kuwa contenders wa EPL. Kama hawataweza kushinda EPL next season, hizi other domestic cup hawafai kuwa. Like akona hiyo kazi. Like hata niko sure akisign hiyo contract atajua kazi yangu ni between these 4-5 caps nafaa kutoka na at least 2. There is something if Iraola implements in Liverpool. Yes. Even without winning a trophy, I believe bado atabaki Liverpool. True. If arudishe the high press of football that Klopp was playing, you used to handle it that way. that is the same football that is playing in Bournemouth. If he's able to implement it in there, and even if a conceptual league 2-3 remain hapo, does well in Champions League, maybe at quarters, without even in this other competition, just ataka ni semi FA, Semi ya Carabao mahali tu. yes. I believe for me, amalize Premier Card number 2 mahali hapo. number 2-3, you will get, even if he doesn't win, for me, if unaona kitu moja zingine pia ni mafans, and fans matter a lot, na wenye zingine wanashinda wakililia to the management Demands, nataka hiyo wafanya hivi. if they enjoy the football and what they are seeing, it feels like more of a compact. Ingine na feel ni kama there's a dissociation between what you are doing and sisi kama fans, which now ndio inaleta hiyo star management lazima iamue nani weshika mfuko yako waje tafute kitu kingine. And for Liverpool, for me, doing that at the end of the season means that you have given Iraola pre-season to be able to start implementing those things, so that by the time league inaanza, at least go up to date with his playing style. Ashashika minds ashajua huyu. Nafikiri hata pia the players washa engage na coach when ametoka Liverpool World Cup wamekam wakajel. So coming into the beginning of 2026-27 season, we hope and pray that Liverpool will have something better, same as to Maresca joining City, same to Xavi at Chelsea, because Chelsea kama kuna watu wabadilisha coaches yenyewe ni Chelsea. Sa Chelsea ndio sijui. For Maresca still I'll say same as Iraola. Same is all finals for this competition. It's not a must win a cup. For these other teams, which are Chelsea. For these other teams, that is Man City and Liverpool, if they do that change of the managers get them to finals, they are playing the top 3, top 4 of the league, and they are going to finals the Carabao, maybe our FA. Champion may progress well from the group stages to that. I believe our managers wako na chance, as long as ile team ikianza kwenda kufanya season haianzi kuteremka. For those two, I believe the clubs hazina hiyo raka. Hawataki approve ni waweza kuwa the best sai wanaelewa it's a journey. Pia coaches kwanza for Man City, I think it will hit them most, because now Pep has been with them for a very long 10 years, 6 trophies. It is sentimental, you see. So having a new coach coming to introducing new things, it'll take 2 seasons wape tu chance. But uzuri ni ile timu anapata imezoea instruction kaza. Wanapata hair dryer fulani itakope pia ni kuoga tu. Maresca tu ni kuoga tu. Kauda hivi wende taa. Na pia unaweza train huko kwingine. Na watu ukisikia kama uwezi hapo ndio kunisikia iko school ya watu pale kama. Yes. Yeah, so for that, I think those 3 clubs we will get to see with the change of management. Chelsea when nimesema
I really don't know what they're up to. Tutaona tu as like to hope Chelsea coming into this season walikuwa bringing better players, younger players. Tunajua wako na competitive edge. And now it have come early as the season progressed. Only 50-50. You can't really put a pin on what they're doing because walikuwa very, very lukewarm, like extremely lukewarm. Today they're having very, very good games. Then the next couple of games, but that's Chelsea for you. As to come to the end of the show, tunaendelea kuambia subscribe, share, hit the notification button, tell a friend. Tutakuongelea jamaa wa mwisho mwenye alipatiwa permanent job at Manchester United, Sir Michael Carrick. Hoping atakuwa na good season too. Tuna hope tutasaidia better players like Manchester to do our best. Being like to finishing at number 3, going back to Champions football for us. It will be a good season. We are not expecting to win, but we are expecting Carrick to do better than he did. Hopefully, tutakuwa contenders in all competitions for now. For me, but that signing is needed. I believe unakumbuka when we were playing European football, that is the other season, we were quarterfinals to take. How it was difficult to manage games zote mbili, and Mali ilikuwa imefanya mkafall in the league. True. This comes now to a different level. Umepanda to Champions League. Bigger games, bigger everything. You have a Kuna who has never played European games. You have a Mboma who has never played European games. Dogu. You have players sawa. They are good players, but you kwa hiyo stage si wengi wamekuwa kwa hiyo stage. So you need a lot of reinforcements in your team. Then the season comes, we get to see now watu wamesoma Carrick bado does he do another Ole Gunnar? As he done another Ole Gunnar? Because Ole Gunnar ni kama Obama alafu sasa akapewa sasa the main job like take us to Zion. Ikakumbana kidogo. So also us as fans we are hoping haitakuwa hivyo. We are hoping that he knows what he's doing, and also the people that are in the squad know what they're doing, and also the management, we hope that it will allow and do the signings that he wants. So kuna zile signings zenye kukochona for us to progress to whatever level you want. I need this kind of players because of my kind of play. But now the management comes, you understand, appearing as one corner face those two limitations because management now can be know this kind of player your decision I need maybe for our image or how for t-shirt sales. So you also understand the bureaucracy behind the team. So we hope that our big heads Carrick what he needs for us to progress. But people see trying to do the same results. Like we do collaborate on the competition in Manchester United. And coming to next season. Yes. Number 1 goalkeeper, Andre Onana. I think so. Andre Onana should talk about Cup. Seriously, this strength. I don't have this strength. We can talk about Marcus Rashford. He's had an amazing season at Barcelona, but not Onana, please. Let's talk about someone else. But we come to the end of the show. Thank you for tuning in. Thank you for staying with us for the whole season. Thank you for the feedback. Yeah. And now we are going to have a new session as the World Cup is coming. Lakini World Cup kwa masaa zingine kwetu jo kwa nini? Lakini tutatoboa jo sasa we are fans of the game. So tutakuwa selective. Tutaangalia zile times zile games ziko mama tuko outside. Unaona watu tunarudi kwa kaa watu wa bake na watu wa boxing. Masaya 3, 4, sio masaa unaona mtu watu I was watching Spurs. Hiyo ndo una 6 unajua venye kwanza
Kenya. Hiyo 6 am Kulala mchana. Kumboka kwanza. Ukilala mchana unajuaga hii shani ya siku cause nikilala 6 for instance. Kuamka ni saa 5 hapo unamkanga ukiwa disoriented. Sasa shida ni kwanza ni World Cup. Iko weekday. Atinesha 6 kwanza nafaka goal ndio unatokeleza express huko pande ya chini but all in all tutafind a way ya kuweza games as it is to kushinda because we are the love of the game of love of the sport. Yeah, we don't always to find time, so catch more information from our socials, and continue to be tuned to us. We love you and leave you. Peace.